getting some breaking news. New low in the battle for Mumbai. Raj Thackeray sparks outrage with an uncouth attack at a rally, mocking BJP leader K. Annamalai as Rasmalai and questioning his right to speak on Mumbai. Raj Thackeray even invoked Bala Saheb's slogan, Uthao Lungi, Bajao Pungi, escalating rhetoric with vulgar jibes and open mockery of South Indians. The Maharashtra Navnirman Sena now faces allegations of stoking regional prejudice, while critics call it a desperate poll season polarization to revive fading political fortunes. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती. तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय. तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा. यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती. तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय. तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा. यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती. तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय. तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा. यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. And my colleague Vidya is now joining us on the story. Vidya, making these personal and vulgar remarks, also mocking our culture, calling a leader Rasmalai, are these okay in the name of politics? This is not really the first time that the Thackerays have done this. In fact, if you remember, what Raj Thackeray is invoking is the very famous outrage that Bal Thackeray had expressed in the 1980s and 90s, wherein where he had targeted the Tamil and the South Indian populations, especially with regards to the fact that as he said that they were taking away the jobs, the clerical jobs, the jobs in the government, because they were more educated. And this entire campaign was done by Balasaheb Thackeray. That has now been invoked by Raj Thackeray as well. So certainly in the name of politics, and especially as we see the days coming nearer for the polls, we will be seeing probably more such remarks. Vidya, in fact, how dangerous can such remarks be in pitting the Marathis against the South Indians? Well, there has been a target. What they have been speaking about is, because the target, as they specifically say, is the Marathi Manus, the vote bank that they have. And they have been saying that, people who are from outside, be it the North Indians, be it the Gujaratis, be it the South Indians, they have no business coming and speaking in Maharashtra. And that is one of the reasons why this kind of a statement was made by Raj Thackeray. All right, Vidya, thank you for those details and context. Let's once again listen in to the remark made by Raj Thackeray. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती. तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय. तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा. यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती. तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय. तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा. यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती. तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय. तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा. यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. So ahead of the BMC polls, that's the remark, the vulgar remark that has been made by MNS chief Raj Thackeray against BJP leader K. Annamalai.